Большое значение имеет и потребленное в этом стихе слово «праджа сарга». Когда великий мудрец Нарада беседовал со святым царем Прачинабархи, побуждая его уйти из дома и посвятить себя преданному служению Господу, сыновья царя, совершавшие аскезы под водой, еще не вернулись домой. Однако царь не стал дожидаться их возвращения. Он просто оставил им наказ, в котором велел заботиться о подданных. По мнению Вирархавы Ачарьи, эта забота заключалась в том, чтобы разделить все общество на 4 варны и 4 ашрама. В обязанности царя входило следить за тем, чтобы его подданные соблюдали законы, регламентирующие жизнь 4 варн – браманов, кшатриев, вайшьев и шудр, и 4 ашрамов – брамачари, грихас, ванапраст и саньяси. Управлять подданными, не организовав общество в соответствии с принципом варнашрамы дharмы, очень трудно. Чтобы управлять целым государством и предоставить своим подданным все возможности для духовного развития, недостаточно каждый год созывать законодательное собрание и принимать новые законы. Без варнашрама дharмы невозможно хорошо управлять страной. Сословие браманов должно состоять из разумных людей, обладающих брахманическими качествами. Сословие кшатриев – из тех, кто знает, как управлять людьми. Вайши должны хорошо знать торговое дело, а шудры уметь хорошо трудиться. Каждый человек от природы наделен качествами, позволяющими отнести его к одному из этих сословий, и правительство обязано следить за тем, чтобы представители всех 4 сословий неукоснительно соблюдали законы, регламентирующие деятельность членов каждого из варн. Это называется абхиракшана, что значит «забота о подданных». Важно отметить, что когда Махараджа Прачинабархи, благодаря наставлениям Нарады, понял, в чем заключается цель человеческой жизни, он не стал дожидаться возвращения сыновей, а немедленно ушел из дома. После возвращения сыновей ему предстояло еще многое сделать, но он просто оставил им наказ. Он знал, в чем заключается его первоочередной долг. Он просто оставил сыновьям необходимые указания и ушел из дома, чтобы достичь духовного совершенства. Таковы законы ведической цивилизации. Шрила Свами сообщает нам, что Капила Ашрам находится недалеко от того места, где Ганга впадает в Бенгальский залив. Это место называется Ганга-Сагарой. Ганга-Сагара до сих пор является популярным местом паломничества, где каждый год в день Макара Санкранти собирается и совершает омовение миллионы людей. Это место также называют Капила Ашрамом, потому что там жил и совершал аскезы Господь Капила, основоположник философии Санхи. И здесь царь Прачинабархи собирается покинуть свой дом, получив наставление от Нарады Муни. He's become really inspired in Krishna consciousness. Он по-настоящему вдохновлен в сознании Кришны. And before he went, though, he wanted to make sure that all his different responsibilities were taken care of properly. Но прежде чем уйти, он хотел убедиться в том, что обо всех обязанностях правильным образом позаботиться. Particularly as the head of state, his main duty in that context was to protect the citizens. И как у главы государства у него была основная обязанность это защищать подданных. And Prabhupada here in the purport refers to one of the previous acharyas who says that protecting the citizens really means helping them to follow Varnashram. И Шрила Прабхупада, ссылаясь на одного из предшествующих ачарьев, говорит, что заботиться о преданных, это значит организовать так, чтобы они следовали варна-ашраме. Yes, that in other words, without Varnashram being there, people who are on the material level, the regular citizens, they will not be able to live happily. Без варнашрама дharмы люди в обычном материальном смысле, они не могут жить счастливо. Rather, there'll be chaos. Скорее всего, что просто будет хаос. People will not understand what to do and what not to do. Люди не будут понимать, что следует делать, а чего не следует.
As a result, there will be conflict amongst so many people in the society. И в результате будет много конфликтов между разными людьми в обществе. And they'll be frustrated. И они все будут очень сильно разочарованы. So it is the duty of the rulers of a state to see that things are organized in such ways that the people can be satisfied and live happily. И это обязанности правителя страны видеть, что все организовано таким образом, что люди были удовлетворены и жили счастливо. And as stated here, this is done, at least the foundation for society to be able to function like this foundation is to have varnashram in place. И как мы здесь видим, вот эта основа, чтобы в обществе было процветание, счастье, это основа, это варнашрама. То есть нужно установить варнашраму. And we also note that Srila Prabhupada, not long before he left this world, he did make the point that he wanted varnashram to be established. И недолго до ухода Шрила Прабхупада он подчеркнул и сказал о своем желании, что все-таки варнашраму нужно было бы установить. And in ISKCON, from time to time, there are discussions and debates. How to do this? What does it mean to do this? И время от времени в ISKCON происходят такие дискуссии, дебаты, как это сделать, что это значит, как это сделать. Yes. So anyway, Srila Prabhupada in the purport here makes the point that the different divisions of human society, they're actually already there. They're already there anyway. И Шрила Прабхупада здесь в комментарии говорит, что отдельные, как сказать, части общества, они уже существуют, так или иначе. Just according to nature, they are there. Просто по своей природе они уже существуют. That according to human nature, there are naturally these different classifications. И в соответствии с природой человека уже существуют эти различные классификации. Yeah, and if we look around us in human society, we find people who are they're inclined towards different of these activities. Если мы посмотрим, то в обществе люди естественным образом склонны к определенному виду деятельности. Some people are more on the intellectual side. Некоторые люди более на таком интеллектуальном уровне. Some people are more on the administrative side or even on the military side. Другие склонны к администрации или же к военному делу. They like to do these things. Им это нравится делать. Yeah. And some people, they are just attracted to either business or some sort of agricultural development. А некоторые люди, у них просто есть такое влечение к бизнесу или же агрокультуре, к сельскому хозяйству. And some people, they're just happy just to work in some simple way, just to maintain themselves. А другие люди, они просто счастливы каким-то образом работать и поддерживать себя. And then we see that in ordinary material society, that people, everybody goes through a student-type phase of life. И также мы видим в обычном обществе, все люди, они проходят через разные этапы, например, как студенчество. By law, generally, everyone has to go to school. Даже в соответствии с законом каждый обязан идти в школу. And so that's, in a sense, it's the equivalent of a brahmachari phase of life. Это своего рода эквивалент стадии, это эквивалент брахмачарии, такого вот уклада жизни. And then
generally everybody, when they actually become adults, generally they get married. И когда люди взрослеют, они, естественно, женятся. And then they go through a grihasta type of phase of life. И они проходят жизнь домохозяев, грехастх. During their grihasta life, generally, they work very hard. И обычно вот в это время, когда они живут как грехастхи, они очень тяжело трудятся. And but then, when they get older, and when the children are mature, then generally they retire. Но впоследствии, достигая определенного возраста, когда дети уже подросли, естественным образом люди, они просто уже уходят на отдых. And this is, at least you could say, the equivalent of the Vedic Vanaprastha phase of life. И это похоже на вот эту стадию ванапрастхи в ведическом обществе. Then, well, you know, the renounced order of life, it's not so prominent. Но вот этот отреченный образ жизни, он не настолько часто встречается в современном обществе. Generally people, at least ordinary material people, they come to a sort of a vanaprastha retired stage, but then they can't really go beyond that. Обычные люди в материальном мире, они доходят до вот этой стадии ванапрастхи, но дальше уже они не могут идти. But anyway, the point that Srila Prabhupada is making in this regard is that these different divisions of human society according to Varnashram, they're not artificial impositions. Но Шрила Прабхупада подчеркивает в этом комментарии, что различные подразделения варнашрамы, они не являются чем-то искусственным. People just naturally, they have these inclinations in terms of work. У людей просто есть естественная склонность к определенной работе. And they go through these phases of life. It's just the way things are all over the world. И они проходят через разные фазы, стадии жизни. Это то, как оно работает в мире, естественно. And Srila Prabhupada, he on many occasions he criticized the communists. И Шрила Прабхупада во многих случаях критиковал коммунистов. That they're trying to artificially make everyone equal. Поскольку они пытались искусственным образом сделать всех равными. But everyone is not equal. Но люди не являются все одинаковыми. And therefore, Prabhupada said on many occasions, therefore, that attempt through communism, socialism, to bring everyone down to the same level, it inevitably failed. И во многих случаях Шрила Прабхупада говорил, что эта попытка искусственным образом всех опустить на один уровень, она как бы неизбежно терпит поражение. Because it just contradicts ordinary material human nature. Поскольку это противоречит обычной материальной природе людей. So we mentioned some days ago about children learning how to walk. И мы как-то говорили о детях, которые учатся ходить. That basically every child, unless they have some serious physical problem, but basically every child learns how to walk. Просто говоря, каждый ребенок, он имеет способность научиться ходить, за исключением каких-то очень тяжелых отклонений физических. Because it's just part of human nature. Это просто часть человеческой природы. And basically everybody learns to talk. И также каждый учится говорить. Because it's also just part of human nature. Поскольку это естественная часть человеческой природы. But other things people may try to do which are not part of human nature, and it's very difficult. Но другими занятиями люди пытаются заниматься, которые не соответствуют природе человека, но и тогда это очень сложно для них.
And we gave a particular example of a particular type of activity which people may try to do, but it's difficult. Но мы приводили пример такой деятельности, когда люди пытаются что-то делать неестественно, и это для них очень сложно. You remember what that difficult activity is? Вы помните, каковы эти сложные действия? For humans. Aha. To fly. Летать, например. Yeah. It's just not part of human nature to fly. Это не часть человеческой природы летать. You can fly in an airplane, but it's very expensive. Конечно, можно летать на самолетах, но это очень дорого. Yeah, but you, as an individual, you cannot actually fly in the sky. Но вы, как индивидуальности, вы на самом деле не можете летать в облаках. When before people developed airplanes, there were people who were doing different experiments. They had different theories how human beings might be able to fly. До того, как были созданы самолеты, производились всевозможные эксперименты, чтобы каким-то образом все-таки человеку научиться летать. And the first one, at least, who there are records of, was one man in England. Есть разные такие записи. Например, упоминается один человек в Англии. And he designed and constructed a set of wings. Он создал определенные крылья. And he attached them to his arms. Он прикреплял их к своим рукам. And he jumped off the top of a big building. И он прыгал с вершины высокого здания. Он прыгал с вершины здания, с крыши здания. Yes. And he flapped his wings. И махал своими крыльями. But it was a failure. Он пытался, но было поражение. And he crashed to the ground and he broke a number of bones. Он упал на землю и сломал множество костей. I can't remember his name, but you know, if you look on Google, you can find the history of flight. Я не помню его имени, но если вы посмотрите в Google, то вы найдете там историю полетов. And then so his body got broken badly, but then, you know, after a while the bones became repaired. Его тело было очень сильно повреждено, но после того, как кости срослись, and then he thought, my design there was some fault in my design. Он подумал, что в том дизайне этих крыльев был какой-то все-таки недостаток. Недостаток. So he redesigned his wings. И он переделал по-новому все это. Yes. More advanced scientific design. Более такой научный, более развитый дизайн сделал. And he did it again. И снова так поступил. He jumped off the building, same building. Он также спрыгнул с того же самого здания. And just got smashed. И опять разбился. You know, tomorrow I have to fly to Vilnius. Завтра мне нужно будет лететь в Донецк. It costs some, I don't know, few hundred euros or something. Завтра я должен лететь в Вильнюс. It costs a few hundred euros. И это стоит несколько сотен евро. Birds can fly to Vilnius for free. Но птицы, они могут летать в Вильнюс бесплатно. Yes. They just cruise around. It's natural. Для них это очень естественно. The fish swim in the sea. А рыба, она плавает в море. We can also swim in the sea. Мы тоже можем плавать в море. For a little while. Недолгое время. And we can go under also. Мы можем нырнуть под воду. But we have to hold our breath.
Но нужно очень сильно задерживать свое дыхание. or have some artificial breathing system. Или же какую-то систему для дыхания приготовить. So it's very difficult, but for the fish, it's easy. Для нас это очень сложно, для рыбы это все так легко и просто. And we mentioned the other day also about the attraction between men and women. Раньше мы тоже упоминали о влечении мужчин и женщин. That every human being, as they grow up, this attraction just naturally starts to manifest. Любой человек, любое человеческое существо, когда оно достигает определенного возраста, это влечение естественным образом проявляется. And no one has to go to special training sessions how to become attracted to the opposite sex. И никто не проходит через какие-то курсы, чтобы пройти образование, как быть привлеченным противоположным полом. It just happens. It's just part of human nature. Происходит, это часть человеческой природы. So in exactly the same way, it is part of human nature that people have some inbuilt attraction to a particular type of work. И вот таким же самым образом у людей есть уже в них как бы встроена, заложена эта склонность к определенной работе. Yes, so varnashram in that sense, varnashram, it's just natural. И в этом смысле варнашрама является очень естественной. Unfortunately, it is Kali Yuga. Но, к сожалению, сейчас Кали-юга. Yeah. And in Kali Yuga, confusion rules. Но в Кали-югу всем правит замешательство. Yeah. There is confusion everywhere. И все в замешательстве находится. And there is confusion oftentimes in terms of what should I do? И такое замешательство, оно также по отношению к тому, что нам следует делать. In other words, in Kali Yuga, sometimes or many times, people have partially some Brahminical nature. И в Кали-югу иногда, но даже в большинстве случаев у людей бывает так, что у них частично природа брамана. Partially they may have some Kshatriya nature. И частично у них может быть природа кшатрия. Partially they may have some type of Vaishya nature. И также частично у них может быть природа проявлена вайшей. And partially they may have some Sudra nature. И также частично у них может быть природа шудр. So we often find, or sometimes we find amongst devotees, that some devotees, they have some difficulty understanding, what should I do? И часто, скажем, иногда мы можем видеть, что у преданных есть трудности, когда преданные они начинают все-таки пытаются понять, что же делать. Yeah. Should I do Brahminical activity or Vaishya activity or what? Нужно ли мне заниматься брахманической деятельностью или же деятельностью вайши? Что же делать? Yes. So it may take some time for a devotee to understand what sort of duty is most suitable for me. И это требует определенного времени для преданного понять, какие обязанности больше ему подходят. And sometimes it may be that a devotee can do different types of duty. Иногда бывает так, что преданный берет на себя различные обязанности. He could be somewhat happy doing Brahminical activities. Он может быть в какой-то степени быть счастлив, занимаясь брахманической деятельностью. So he develops a business. И он развивает бизнес. Doing fire yagyas for grihastas. Совершая огненные жертвоприношения для домохозяев. As a business. И как бизнес. So he's got some Brahminical tendency. У него есть какие-то склонности брахманические, он это вовлекает. But he's got
a Vaishya tendency also. Но в этом также проявлена его склонность вайши. So this is there in Kali Yuga. It's sometimes or often difficult for people to understand what sort of activity is suitable for me. И вот бывает частенько, что людям трудно понять, какова же деятельность больше всего нам подходит. And therefore some people, just ordinary people in material life, they get some education in some field. Обычно люди в материальном мире проходят через определенное образование. And then they work in that field. И они учатся в какой-то отрасли, и потом работают в этой отрасли. But then later, maybe now they're 30, maybe they're 40, they find they're not satisfied doing that. Но потом, когда им 30 или даже 40 лет, они чувствуют, что нет удовлетворения от такого занятия. So they change their occupation and in the middle of their life. И они могут изменить то, чем они занимаются посреди жизни. And of course, in materialistic society, the basic point when it comes to work, in so many cases, the basic point is, how can I earn the most money? И, конечно, в материалистичном обществе, что касается работы, различной работы, то в первую очередь люди смотрят на то, как много денег могу я заработать. So if I can get more money doing something, I will do it, even though I don't like it. Если на чем-то я могу больше заработать, то я буду этим заниматься, даже если, может быть, мне это и не очень нравится. Anyway, Kali Yuga is very difficult. Так или иначе, Кали-юга, она очень сложное время. Welcome to Kali Yuga. Добро пожаловать в Кали-югу. And good luck. Удачи вам всем. Yeah, and therefore people write so many books. I mean, materialistic people. What to do, how to live. И поэтому материалистичные люди, они пишут так много книг, что делать, как жить. And they get very inspired. People should live in a certain way. И они вдохновляют друг друга на жизнь определенным образом. Like Господин Lenin, for example. Как, например, господин Ленин. You know, still in Russia, all over, in every town, in every city, right in the middle is big statue of Lenin. Still в России, во многих городах посредине стоит статуя Ленина. I regularly visit a city called Ulan-Ude. Я регулярно посещаю город, который называется Улан-Удэ. Слышали о Ulan-Ude? It's just past Baikal, just on the other side of Baikal. Он на другой стороне Байкала. So there in the center, right in the center, big statue of Lenin's head. И там посреди города огромная статуя головы Ленина. Very big, Очень very big. And we were driving past one day. И когда мы проезжали в один день как-то мимо, and our driver pointed it out. И наш водитель указал. Смотрите, господин Ленин. And our driver said, И он сказал, водитель, I have heard it is empty. я слышал, что она пустая. Anyway, извините, господин Ленин. So, but anyway, Varnashram is very good for Krishna consciousness. Ну так или иначе, варнашрама очень хороша для сознания Кришны. And we see when Lord Chaitanya is discussing with Ramananda Roy. И мы видим в дискуссии Господа Чайтаньи с Раманандом Роем. And Lord Chaitanya is questioning him what to do, how to make progress in spiritual life.
И Господь Чайтанья спрашивает, что делать, чтобы прогрессировать в духовной жизни. And the first thing that Ramananda Roy says, he quotes, I think, Vishnu Purana verse. И первое, что сказал Рамананда Рой, мне кажется, он тогда процитировал Вишну Пурану. Varnashrama charavata purushena parapuman, something like that. That people should satisfy Lord Vishnu through doing their duties in Varnashram. Люди должны удовлетворять Вишну, следуя своим обязанностям варнашами. Now, of course, we, as aspiring devotees, we are not just following a process on the material platform. И мы, кто пытается практиковать сознание Кришны, мы не просто следуем процессу на материальном уровне. Krishna consciousness, as such, is completely transcendental. Поскольку сознание Кришны как таковое, оно полностью трансцендентно. And therefore, when Lord Chaitanya was discussing with Ramananda Roy, И поэтому, когда Господь Чайтанья обсуждал это с Раманандой Роем, and Ramananda Roy made this point, и Рамананда Рой сделал это утверждение, Lord Chaitanya immediately rejected it. Господь Чайтанья тут же отверг это. So if one is really on the transcendental platform, Если кто-то по-настоящему на трансцендентной платформе, or you could say, to whatever degree a person is on the transcendental platform, to that degree, Varnashram may or may not be important. и в той степени, в которой человек находится, так можно сказать, в той степени, в которой человек находится на трансцендентной платформе, варнашрама может быть, а может и не быть важной для него. And Prabhupada encouraged the devotees to become fully engaged in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада вдохновлял преданных быть полностью занятыми в сознании Кришны. And in this way become transcendental and live transcendentally. И таким образом становиться трансцендентными и жить трансцендентной жизнью. And therefore we find in Krishna consciousness that we are using Varnashram. И мы можем найти в сознании Кришны, что мы используем варнашраму, But not like in a rigid sense. но не в таком вот общем понимании. Someone, for example, in some cases, someone may be a brahmachari and may manage a temple. Иногда бывает так, что кто-то брахмачари, и он руководит храмом. Things like this. Someone may be in the body of a woman and be a big manager. Иногда кто-то может быть в теле женщины и быть большим менеджером. Strictly speaking, according to Varnashram, it's not really normal. И, строго говоря, в соответствии с варнашрами, это ненормально. But the more people come towards the transcendental platform, the more they're able to act independent of Varnashram. Но чем больше люди поднимаются на трансцендентную платформу, тем больше они могут действовать независимо от системы варнашрамы. So Srila Prabhupada is discussing this point here. И Шрила Прабхупада обсуждает здесь этот момент. And then Srila Prabhupada goes on to discuss how King Prachanabarhi left home. И затем он также объясняет, как царь Прачанабархи оставил дом. Narada Muni finished his instructions. Нарада Муни закончил свои наставления. And King Prachanabarhi, he wrote out some instructions for his sons. И царь Прачанабархи написал определенные наставления своим сыновьям. And his sons were not there at that time. И в это время его дети не были там. They were going to take over the government, but they were away. Предполагалось, что они примут на себя правление, но их там не было в тот момент. So, of course, one of the duties of King Prachanabarhi as a ruler was to facilitate the next ruler being able to come in and take up the government as nicely as possible.
И, конечно же, как у царя, у Прачанабархи была обязанность создать все необходимое, чтобы следующий царь, он пришел и принял на себя бразды правления. But King Prachanabharhi did not wait for them to come home. Но царь Прачанабархи не дождался своих сыновей, когда они вернутся домой. He wrote out some important instructions. Он просто написал некоторые важные наставления And then he just left. И просто ушел. Because he understood that my Krishna consciousness is so important. Поскольку он понял, что мое сознание Кришны настолько важно, It cannot just wait for this material situation, that material situation to be taken care of. и оно не может ждать, пока не позаботится о той или иной материальной ситуации. It is so exclusively important, I have to address this immediately. Оно настолько важно, эксклюзивно важно, что я тут же должен к этому обратиться, этим заняться. And Srila Prabhupada gave the example of his first meeting with Srila Bhaktisiddhanta. И Шрила Прабхупада, он привел в пример в своей первой встрече с Бхактиведантой Сарасвати. That immediately Srila Bhaktisiddhanta preached to him strongly that you're an educated person, you should preach Krishna consciousness in India, all over the world. И Бхактиведанта Сарасвати тут же сказал ему, что поскольку ты образованный человек, ты должен распространять сознание Кришны по всему миру. And Prabhupada said that he objected. И Прабхупада сказал, что он в ответ кое-что сказал. He was a follower of Gandhi at the time, Srila Prabhupada. И тогда он был последователем Ганги. At least this was his leela at that stage. По крайней мере, на этой стадии это была его лила. So Prabhupada said that he objected, and he told Srila Bhaktisiddhanta that how can we do this? How can we just take to Krishna consciousness? И в ответ Шрила Прабхупада сказал, ну как же мы можем это сделать? Как же мы можем принять сознание Кришны? We are a captive nation. Мы же находимся сейчас, мы не свободны. Yeah, we are being ruled by the British, and we're not able to practice our culture nicely. Нами руководят британцы, и мы не можем замечательным образом практиковать в соответствии с нашей культурой. So first of all, we have to get free from the rule of the British. Сначала нужно освободиться от этого влияния британцев. But Prabhupada said that Srila Bhaktisiddhanta responded. Но Прабхупада сказал, что Шрила Бхактиведанта Сарасвати в ответ That Krishna consciousness is so exclusively important, it cannot wait for political change. Что сознание Кришны невероятно важно, и оно не может дождаться каких-то культурных перемен. And you know, one of the leaders of the revolution against the British was a Bengali man. И один из лидеров этой революции против британцев, он был бенгальцем. Subhas Chandra Bose. Субхаш Чандра Бос. And he was militant. Он был воином. Like violent revolution. И он был таким очень смелым революционером. And he wanted that all the young men should join him and fight against the British. Он хотел, чтобы все молодые люди присоединились к нему и сражались против англичан. And Srila Bhaktisiddhanta had quite a big spiritual organization. И у Шрилы Бхактиведанта Сарасвати была очень большая духовная организация. And it was mainly, at least in the temples, it was exclusively young men. И в храмах в основном у него жили молодые ребята. So Subhas Chandra Bose would visit Srila Bhaktisiddhanta from time to time. И Субхаш Чандра Бос, он навещал Шрилу Бхактиведанта Сарасвати время от времени. And he'd say to him, what are you doing for the cause of, they call it, Swaraja,
for the cause of the revolution. И он его каждый раз спрашивал, а что же ты делаешь для свараджа, для революции? And Srila Bhaktisiddhanta, he had a particular strategy. Но в Шрила Бхактиведанта Сарасвати была определенная стратегия. He would take Subhas Chandra Bose into the prasadam room where there's some brahmacharis taking prasadam. Он брал его в просадную комнату, приводил, где сидели брамачари. And he would make sure that the most skinny brahmacharis were there. И он показывал, что там очень-очень тощие брамачари. Very skinny little brahmacharis are eating some prasadam. Такие костлявые брамачари сидели и ели прасад. And he'd bring Subhas Chandra Bose in. И он приводил до этого Субхаш Чандра Боса. And he'd say, look at these boys. И он говорил, посмотри на этих мальчишек. They can't fight. Они не могут сражаться. Just let them take prasadam and chant Hare Krishna. Пусть они едят прасад и воспевают Харе Кришна. So Subhas Chandra Bose would say, oh, okay, we won't worry about И Субхаш them. Чандра Бос, он говорил, ну хорошо, ладно, не будем об этом больше беспокоиться. Yeah. So anyway. So yeah, Krishna consciousness is so exclusively important. Ну, так или иначе, сознание Кришны эксклюзивно важно. That Prachinabhara, he just wanted to go and just focus on his Krishna consciousness. И Прачинабархи, он просто хотел уйти и сфокусироваться на сознании Кришны. And not wait for anything else. И не ждать ничего другого. And we see also in Bhagavatam, there's the description of Maharaj Bharat. Это также в Бхагаватам видно в описании Махараджа Бхарата. That he reached that point in his life and he felt, now is the time to focus on my Krishna consciousness. Он достиг в жизни такого уровня, когда он решил, что сейчас я должен сфокусироваться на сознании Кришны. And so that night, he just left home. И той ночью он просто ушел из дома. He didn't even tell anyone. Он даже никому ничего не сказал. There was no farewell party. Не было никакой прощальной вечеринки. Oh, it's been so nice to know you all. It's been so nice to know you all. Ага, это было хорошо быть с вами знакомым. And everyone is applauding. Чтобы все там хлопали бы ему. And giving some gifts. Дарили бы ему какие-то подарки. No, they woke up in the morning, he had gone. Все просто проснулись утром, а его нет. And also in the first canto, Vidura preaches to Dhritarashtra. И также в первой песне Видура проповедует Дритараштре. And he also convinces Dhritarashtra, just get out of home and just focus on your Krishna consciousness. И он убеждает Дритарашту, уходи просто из дома и сфокусируйся на сознании Кришны. And Dhritarashtra did that. И Дритарашта так и сделал. And the Pandavas woke up in the morning, and Dhritarashtra and his wife, they were just not there. И пандавы проснулись утром, а Дритарашта и его жены там уже не было. So Prachinabharhi is feeling at least in a similar way. И Прачинабархи, он, по крайней мере, чувствует таким же образом. That being convinced by Narada Muni that now I have to just change my life. Будучи убежденной Нарадой Муни, что вот сейчас мне просто нужно изменить свою жизнь. So off he went to Kapil Ashram. И так он отправился в Капил Ашрам. Yeah. So we also, as aspiring devotees, we should really try to get this idea. И мы, вот, такие вдохновленные, преданные, практикующие, мы должны получить эту идею, принять эту идею. If we can live happily as brahmacharis or brahmacharinis in Krishna consciousness. Мы должны жить просто счастливо, как брамачари и брамачарини в сознании Кришны. Then just do that and just make this your last lifetime in this material world. Если у вас так получается, то так и сделайте. Сделайте эту жизнь последней в своем пребывании в материальном мире. And if you're a grihasta, that's all right, but really make your family situation
very nice in Krishna consciousness. Если вы домохозяева, то тоже хорошо, просто сделайте свою ситуацию семейную замечательной для сознания Кришны, подходящей для сознания Кришны. And not just become involved in sort of a somewhat Krishna conscious version of ordinary material life. Не то чтобы вовлечься в такую вот, так сказать, немного в сознании Кришны материальную жизнь. Hare Krishna. Any comment or question? Комментарии или вопросы? Adin. College of Varnashram. Prabhupada wanted to have this. Is it like temple already or college of Prabhupada wanted like a specific building with a specific program for training like that. Прабхупада хотел отдельное здание с специальными программами для этого. This is the temple here. This is New Navadvip, is it? Этот храм он называется Новая Навадвипа, правильно? Называется, да? Да, правильно? Правильно. New Navadvip is a college for pure devotional service. Но этот колледж, он для чистого преданного служения. College for Varnashram is a little different. И Варнашрама колледж немного другой. Yeah. Hare Krishna. Шрила Прабхупада ки.